Dear friends and followers, welcome to a new video. I'm in the United States, in the moment at St. Petersburg Airport in Florida. And today we are flying with this beautiful Piper PA28 Arrow to Cape Canaveral. In Cape Canaveral there's the Kennedy Space Center, and next to the Kennedy Space Center the Space Shuttle landing facility. This facility has a nearly 5 kilometer long runway, and we will ask the NASA tower if we can make a low approach on this runway. Let's have fun with the flight. Ja, genau, bis er einrasten. Das ist so eine leichte Raste. Alternate Air Off, das ist Alternate Air. Der hat einen Air Intake am Luftfilter vorbei. Wenn der Luftfilter zu ist oder why is pilot Andreas at the yoke and why is flight instructor Mark next to him? That's because this flight is also an instruction flight for the Piper Arrow. Andreas flies to our destination and I will fly back. Ja, die laufen gerade hinten dran vorbei, da warten wir mal. Morning Beacon on. Beacon heißt hier Anti-Collision Light. So, jetzt kommt das Anlassverfahren, wo die 5 Punkte hintereinander sind. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Fuel Pump on. Mixture 3 Sekunden reich. 21, 22, 23 Arm. Ja. 1 Zentimeter Gas. Du lässt an und sobald er anspringt, Clear Prop, hau ich dir den Mixture rein. Du musst dann reindrücken zum Anlassen, dass er Kontakt kriegt. Stopp, will nicht. Wir müssen auch nochmal primen. 21, 22. Jawohl, nochmal. Ja. So, Throttle halb Inch haben wir. Oil Pressure checkt. Oil Pressure hast du ganz links bei diesen flachen Instrumenten. Grün. Jawohl, Avionics on. Dann können wir die Headsets nach vorne ans Gras drehen, ein bisschen hoch und dann machen wir dann. Ein bisschen rüber? Ja, ein bisschen rüber noch. Ja, da ist dann Platz. Da kommt der okay, hier bleiben wir mal stehen. 1000 Umdrehungen Minimum. So, Drehzahlmesser da. Ja. Gut, dann hören wir gerade Automatic Weather ab. Okay. Dann hätten wir Trim Set. Und zwar hast du hier so ein Rad, wie bei den normalen Piper 28 auch, den in die Mitte fahren. Die Anzahl. Ja, okay. Gut. Dann machen wir den Magnetcheck bei 1700 Umdrehungen. Ich bleibe ein bisschen mit auf der Bremse dann. Gut, dann machen wir die Flaps auf Takeoff, das ist die erste Raste. So, die Lights sind on für Takeoff, brauchen wir nur Anti-Collision, sonst nichts. Fuel Pump ist on, Transponder ist set. Wir sind fertig. With the ground, Piper 7736 Charlie, good morning. November 36 Charlie at the flight school, request taxi for eastbound departure. Taxi to runway 7 via Alpha 36 Charlie. Okay, da gehen wir davor, der lässt uns vor. Da kannst du direkt hier scharf links einbiegen an die Haltelinie. Wir haben ja schon Run-Up gemacht. November 36 Charlie, ready for departure.
37 right on eastbound course. Laufen lassen, bei 70 Knoten wurde über 70 Meilen rotiert. Now, as we are in cruise flight, I would like to tell you something more about the flight and the plane. This Piper Arrow was built in 1975 and has 200 horsepower. The Arrow was developed out of the Archer, and this in turn was developed out of the Cherokee. We chartered this plane at St. Pete Air at Albert Whitted Airport in St. Petersburg. Our goal today is a low approach at the NASA Shuttle landing facility at Kennedy Space Center in Cape Canaveral. After that, we will land at Space Coast Regional Airport in Titusville. On our way across Florida, we will pass Tampa and Orlando.
As we flew just above the runway, we have seen a space shuttle between the tower and the runway. We wondered, what space shuttle is that? Only later, we could read the name when we enlarged the photo. Inspiration. The Inspiration is not a real space shuttle, it's a one-to-one replica. This mock-up shuttle stood in front of the Astronaut Hall of Fame in Titusville for more than 20 years. It served as a classroom for students who were studying space, as well as being a landmark outside the building. This mock-up shuttle was moved last year to its current location at a shuttle landing facility, where it's been undergoing refurbishment. The refurbishment won't be for future space travel, but for educational and display purposes. drin. Ah ja, okay. Jetzt kommt's raus. Ja, okay. Zu dir? Nee, da ist nichts. 66 Charlie, request taxi to the East FBO. We'll turn right on runway 18 and contact ground. Space course ground, Piper 7736 Charlie, runway 18 for taxi to the East FBO. That's correct, west to FBO. Left turn on Bravo, right turn on Alpha, 36 Charlie. I've been here before. Wahrscheinlich das Gebäude da, ne? Ja, da hinten das Gelbe, das ist die FBO. Da steht ein Einweiser. Schön langsam. Warte, schön. Ja, der will uns dahin haben. Ich mach mal ein bisschen mit hier. Ja. Du machst, ne? Ja. Ja.
Avionics off, ich schalte dann ab. 1200 Umdrehungen, extra raus. Hi. Fine, thanks. We'll stay here for a few hours, visit the Kennedy Space Center, and then depart in the afternoon. Yeah. Okay, great. Thanks. No. Just some carry-on items. Yeah. And we'll ask for ground transportation in the FBO. Yeah, they can arrange that. Okay, great. Thanks. In the northeast corner of Titusville Airport is the Valiant Air Command Warbird Museum. We took some time and looked around. In the description of the video you will find a link to the museum. Then we went to the Kennedy Space Center by taxi. Unfortunately, I did not take so many photos, but on their website you could see everything they have. The link is in the description below.